ati mtoto akizaliwa lazima alie. Hizo vitu zote sikuwa najua. Then after giving birth, they never put Shujaa on oxygen. That's the first thing they messed with him. They never took him to nursery. So that is the other thing they messed with him. Juu mtoto akishazaliwa kama ajalia, hizo vitu zote hazifanywi immediately. At least hata kama brain yake itakuwa damage, itakuwa extent kidogo. Sasa yeye hizo vitu zote hakufanywa. At 3 years old, still bado haja attain milestones zake zote. Tukumbuke Kenya, vitu kama disabilities, cerebral palsy are still very taboo in our culture. Sasa sana mara mingi hawasemangi, hawaambii mzazi, hawaambii mtu uko na disability. Tena kitu ingine, another healthcare stigma ni kama first time mothers. Nurses wanasema haujui uchungu, unajifanya, wanawambia so many things instead of listening to the mothers and doing the right emergency services. Sasa unaona ukipata ni mtoto kama huyu, sasa tuseme lifetime yake maybe atawai achieve milestones. Tuna hapo lazima ukue tu na maswali mingi. I wish. As ni binadamu, lazima ukue na hiyo feeling, hata ufanye aje. Lazima ukue na hiyo feeling, like for now, si yako ni miaka 3. Lazima sasa ningesema, hi, why me? Kama ingekuwa mimi, saizi ningeanza kutafutia Shujaa shule. Sai ningejua, ningekuwa nampeleka shule gani. So maswali ni mingi, but sometimes inafika mahali unaambia hata Mungu, thanks God, at least mimi niko na mtoto. Juu kuna wenye wako hapo nje na wanatafuta watoto lakini hawapati. People are mean. Wakenya. Wakenya wako mean. Wakenya wanaweza kuwa mean na wanaweza kuwa wazuri. Kuna hata wanakuondokea matatu, ukikaa karibu nao, ukitembea karibu nao. I think our healthcare system, it should be looked at. Even us as the parents of special needs kids, can we get that opportunity even to be in the board meeting so that we can express our feelings? We can tell them what is supposed to be done. This one you can do this. Ndio hawa watoto wasizaliwe wengi. Kuna that case maybe ile tu yani, ile yani imeshindikana kabisa. Iyo wacha ieleweke. Lakini hizi za negligence, prolonged labor, hizo wacha zikuwe minimum. Wacha mtoto apate these conditions ile, there's nothing they could have done. Hi ladies and gents, how are you? Thank you so much for tuning in. This is Coffee Time. My name is Flo, and yes, I have 2 awesome warriors with me, cerebral palsy warriors. With me is Maria Njeri, Mama Shujaa akiwa na Shujaa mwenyewe. So we would love to listen to their story because tunataka tuweke awareness concerning cerebral palsy. I'm sure you've met 2-3 people. Uko unajiuliza hii ni condition, ni disease ama ni nini? Why are they like this? So they are here to enlighten us. Na pia tuko hapa kama kawaida kwenye Coffee Time kujitia nguvu because life has to move on. So to you, Maria, I'm happy to see you. Same to Mama Shujaa na Shujaa hapa. So before you introduce, Shujaa is very attentive to sounds. Nataka muone nikimpigia makofi anatafuta sauti yangu, yeah. He's 3 years old. Back to you, Maria. Please introduce yourself to Coffee Time viewers. Tell them who you really are, what you do, and kwa nini uko hapa. Yes. Thank you. I'm so happy to be here. Thank you very much. You're welcome. My name is Maria Njeri. I am 29 years old. Wow. And living with cerebral palsy. So I was born with the condition and
I have managed to achieve my milestones, and now I create awareness through my foundation, the Njeri Maria Foundation. Yeah, the Njeri Maria Foundation. To you, Mama Shujaa, I'm also happy to see you with Shujaa. Kindly introduce yourself. Jisikie huru sana, Coffee Time tunaongeaga sana, tunasaidiana. Yeah. I'm called Edna. Lakini siku hizi most of the people call me Mama Shujaa. Shujaa, he's here. He's the one mwenye is living with cerebral palsy. Ako 3 years old, but he has not achieved his major milestones. I'm happy to host you too. Na napenda sana kusikia story yenu. But before we move on, maybe ni mwambie mtazamaji wa Coffee Time what cerebral palsy really is, because I think it's a disease that starts from the brain, right? So maybe Maria, utuambie tu you've lived with cerebral palsy for the past 29 years. Yeah. So what does CP really mean? Yeah. And is it the same for everyone? Ama ni tofauti? So, cerebral palsy is a neurodiverse condition. It's not a disease. It's a condition that is caused by the lack of oxygen to a baby's brain, either before birth or during birth or after. So it means inaweza anza hata kabla mtoto hajazaliwa. Okay. And many of the cases we have in Kenya are caused due to prolonged delivery. That means it happens when the baby was in the mother's womb and experienced some distress either in hospital or when they were being born, and that caused the brain damage. Okay. To you, Mama Shujaa. Shujaa is now 3 years. Ndiyo, kumaanisha ulimzaa nayo. Pengine umewahi keti ukajua where the problem really was. Pengine ni kile kipindi cha kujifungua, ama ulikosa oxygen mapema, ama nini kilifanyika? Shujaa was affected during birth. I labored for long. I had a prolonged labor. So wakati nilimzaa, he never cried immediately. So oxygen yake haikucirculate kwa brain. So hapo ndio alikuwa affected, ndio akapata CP. So how has it been dealing with it? Kwa sababu labda uko peke yako na huyu ni mtoto ambaye anahitaji attention yako kubwa, imekuwaje kwako? I think it's a tough journey. Journey ngumu because I'm a first time mom. Shujaa is my first born. So na vile nilikuwa first time mom, sikuwa najua vitu mingi kuhusu the prolonged labor. Ati mtoto akizaliwa lazima alie. Hizo vitu zote sikuwa najua. Then after giving birth, they never put Shujaa on oxygen. That's the first thing they messed with him. They never took him to nursery. So that is the other thing they messed with him. Juu mtoto akishazaliwa kama ajalia, hizo vitu zote hazifanywa immediately. At least hata kama brain yake itakuwa damage, itakuwa extent kidogo. Sasa yeye hizo vitu zote hakufanywa. At 3 years old, still bado haja attain milestones zake zote. So ili take time, ile unapata mtoto, daktari hawakuelezei vizuri vile umempata, hapo admission, after discharge, yani hawakuprepare maybe mtoto anaweza pata ni brain damage. So in case ukiona anything fishy about mtoto, just come to the hospital. The doctors never told me anything. So mimi, I think nilijijulia mimi mwenyewe kwa ile book ya hospitali. Mtoto akifika ni miezi 3, anafaa kuwe na head control. So Shujaa was 3 months, bado hajapata head control. 4, 5. Wow, what do you mean by head control? Like kwa anaweza kuweka kichwa sasa inafaa iko imeshika, si kuanguka. Unaona kichwa yake still bado hajakuwa na hiyo head control.
At 3 months a baby anafaa kuwe ameachieve head control. So hapo ndio nilianza kuwa na wasiwasi. What might happen? What might happen? Okay. To you Maria. Wewe sasa uko 29 years. I'm calling you a warrior kwa sababu miaka ambayo umetembea with CP ni mirefu. You've even gone to an extent you have the Maria Njeri Foundation kwa sababu maybe una mentor wengine pale. Wazazi wako walikuambia ni nini kilikuwa kimefanyika ama nini kilipelekea wewe kuzaliwa na CP? Pia mimi kama shujaa tu nilizaliwa nikakaa sana kwa tumbo. So mama wangu kwa Napoleon Delebe. So by the time nilizaliwa sikulia, sikupumua, nikaekwa kwa incubator. So nikakaa for a while, for a week or so, ndio wakamwambia unfortunately there was a problem and she got brain damage. Yeah. So this is something they discovered after. Yeah. What do you think inafanya hiyo delay? Kwa nini daktari hasemi mapema kwamba this could be a challenge? Ama kwa sababu nadhani mtoto akiwa anazaliwa, of course the first step mtoto analia. Ndio, daktari amenotice mtoto hajalia. Kwa nini hakwambii kama mzazi kwamba hiki hakiko sawa? Do you think they also have the fear? Wanaogopa pengine mzazi atachukuliaje? Sana ni stigma. Kuna healthcare stigma sana in our culture. And then tukumbuke Kenya, vitu kama disability, cerebral palsy are still very taboo in our culture. Sana mara mingi hawasemangi, hawaambii mzazi, hawaambii mtu uko na disability. Tena kitu ingine another healthcare stigma ni kama first time mothers. Nurses wanasema haujui uchungu, unajifanya, wanawambia so many things instead of listening to the mothers and doing the right emergency services. So here you got a lot in the healthcare system. Na wazazi wengi sana nimekutana nao. That's a big issue of how they got children with cerebral palsy. You've mentioned something to do with stigmatization. Through this journey, Mama Shujaa, have you been stigmatized and how? Unajua kama mtoto, tuseme kuna vile unambeba kwa mgongo, mtoto mwenye bado hajapata head control, yani kuna vile hawezi kaa vizuri, kuna vile utaona ni shingo yake ina nini. So hapo kwa njia maybe unapata mtu anakuambia, "We mama, hebu beba mtoto vizuri, hebu fanya nini, hebu fanya nini." I think hawaelewi, maybe they don't know. Alafu most of the things maybe unasikia huku kando, maybe kuna mtu alimwangalia na macho mbaya. Yeah, because they perceive all this thing as a taboo. Kuna hizo tu vitu mingi unasikia tu ni kando kando. But nafunga tu masikio just nisonge mbele. Yeah, kuna yenye moisikia ikakuumiza zaidi. Sijasikia vile. Ama umekubali kwa sababu I also think an issue here wengine wazazi ni kwamba hawajakubali and they also end up hurting the kids more kwa sababu unaficha mtoto. Yani unamfungia sana. Unajua yenye mtu akubali ni ile inakuwa you don't know what is the cause ama you don't know what is CP. So tusemeni kama pale hospitali like mimi vile nilikuwa discharged. Sikuwahi ambiwa maybe mtoto amepata ni brain damage, maybe atapata ni delayed milestones. So tusemeni kama first mom hata hujaisikia jina CP, cerebral palsy, so ujui. Alafu being the first born ulikuwa na ile urge
my baby will come, I will do this, I will do this, I will do this. So unapata hata mtoto bado hajakaa, maybe the family members wanaanza na kukuuliza, ai, kwani mtoto akoaje, mtoto akoaje? So it's a journey, healing, accepting, it's a journey. Alafu na kwa kila mtu inakuwa ni tofauti, haikuangi the same. So there are several types of cerebral palsy. I hear there is this yenye ina affect to, let's say, muscle coordination, miguu kutembea, kuna yenye ina affect brain. Of course it starts from the brain. So kuna wenye wana affectika sana when it comes to writing, mikono, kuna wenye wako na shaky walk. So hii Shujaa ni what kind of cerebral palsy? Shujaa yako affected the whole body. Na spastic. Shujaa yako affected the whole body. Juu kuna ni mwenye utapata ako sipi, but iyo she can walk, she can talk. Kuna sasa kama yeye ako affected the whole body. Unaona hata mikono, he can't hold anything, still hajapata head control, still aongei. So the brain damage yake ilikuwa kubwa. Okay. To you Maria, wewe yako unaweza sema ni which type of cerebral palsy? Yangu ni spastic, ni one side, because on my left side near the most affected. So my left hand, left leg, not my speech. Okay. Yeah, so utapata wengine cerebral palsy hata complain hawaoni, wengine hawaoni. Oh, so it also affects the eyes, yeah? Depends with how damaged the brain was. Okay. You write a lot. Yes. Have read some of your blogs. Okay. How do you do it? I love writing and I love telling my story and my experiences. That's also a way of me to express what I'm going through. So I love writing, and once I get the opportunity to write, I write about anything and everything. But that's how I express myself. Yeah. So how was it for you growing up? It was tough. It was very tough because I didn't understand cerebral palsy, and the people around me didn't understand. Like Shujaa, I am so thankful for my mom. And my mom stood by me, my mom accepted me, my mom and dad, they have always been there for me. And from them, I got a very good support system around me. So that made life much easier. But again, now going through the system, going through therapy, going through school, that was tough because it was on me. And I would go places and they would say, we have never had someone like you. We had never had a child like you. So they say no. School. So they said no. So rejection was ever high, disappointment was ever high. But I think the main thing for me was the support system. I always had a good support system. Kwako Mama Shujaa, do you ever ask yourself why you? Unajua sisi ni binadamu. Yani wakati mwingine kweli unaketi, unajua tuseme ukweli kwa sababu dunia ni moja. Na kama binadamu kwanza a first time mame, unaketi unajiuliza kwa nini mimi? Isha kufikia hapo. Lazima ulize why me, because hakuna mtu mwenye anaweza taka apate mtoto mwenye akona special need. Ukikuwa na mimba, you just look at the future of your kid. Nikipata huyu mtoto hivi, ataka, anze kusimama, anze kutembea, aongee, ajilishe,
aende shule, in future akuwe ni a successful person in the society. Sasa unaona ukipata ni mtoto kama huyu, sasa tuseme lifetime yake maybe atawai achieve milestones. Tuna hapo lazima ukuwe tu na maswali mingi. I wish. As ni binadamu, lazima ukuwe na hiyo feeling, hata ufanye aje. Lazima ukuwe na hiyo feeling, like for now, si yako ni miaka 3. Lazima sasa ningesema, hi, why me? Kama ingekuwa mimi, saizi ningeanza kutafutia Shujaa shule. Sai ningejua, ningekuwa nampeleka shule gani. So maswali ni mingi, but sometimes inafika mahali unaambia hata Mungu, thanks God, at least mimi niko na mtoto. Juu kuna wenye wako hapo nje na wanatafuta watoto lakini hawapati. Lakini that feeling iko kwa kila mtu. Hata kuongeza hivyo umesema, nakumbuka hata mimi nilikuwa nauliza kwa nini? Because uko nje ni tough. So unajiuliza, I can do this, I can go here because of cerebral palsy. Why? But nikaulizwa swali, why not? Yeah, why not? Why not you? Yeah. Yeah. And I just think binadamu sometimes huwa tunajiuliza why us, but again, kwani huyu ni nani angefaa kukua kwa hiyo situation? Kama si mimi, yes. Ni nani? Na wewe uko na nguvu, uko na kila kitu unafaa kwa kwa si kila mtu anaweza pea Maria, anaweza pea Shujaa. Hawataweza. So ni hata mama yangu kuna kitu ako nayo for me to be hard. Yeah, sure. Hata mimi kuna spirit niko nayo. Yenye mwingine hana. Yeah, so and at times we encourage ourselves to assume that the Bible is so clear that God gives you what you can handle, right? Yeah, so have you ever been avoided at any point? People are mean. Wakenya. Wakenya wako mean. Wakenya wanaweza kuwa mean na wanaweza kuwa wazuri. Kuna hata wanakuondokea matatu. Ukikaa karibu nao. Ukitembea karibu nao. What do you think is the problem? Do they think it's contagious? I think it's lack of awareness. Yeah. Awareness still bado. Because labda wanaogopa wakifikiria ni kitu inaambukizanwa. Tuseme kwanza wakiwa na watoto wao, tuseme kama sasa ni watoto wenye ni wachanga. I think many people bado hawajaelewa this is just a condition. Hii si ati ni disease. Sasa tuseme ni kama Shujaa ataambukiza mtoto mwingine. Yeah, so guys, CP or cerebral palsy is not contagious. Yeah, because I think maybe that's the main reason as to why people really avoid. So me and Ashino, of course, sometimes I go through comments, go like, how does this happen? How do you manage to live close to such people? And you're like, but this is corona. You know, hii corona ati utaikimbia. Because by the way, kuna watu pia unapatwa kuona CP, but wako tu sawa, you know, they are running their activities kama kawaida. Yeah, so to you, Maria, do you have a hobby? What do you love doing? Oh, I love cooking. You love cooking? I love cooking. Writing, of course, and gosh, and just hanging out, I think. Hanging out with people. I love conversation. So anywhere there's a good conversation and fun. You noise maker. Okay, unapenda kupika. So most of the times you use your right or left hand? Right. Your right hand only. No, this camera, but again with cerebral palsy, we get muscle spasm. So what happens usually with the brain damage is the connection to the nerves in the brain to the
physical part of the body. So there's like a misconnection. So my brain can be telling my hand to move, but the nerves going to my arm are not moving. So that's why therapy is so important for children with cerebral palsy, because the therapists are teaching the brain to use other cells to pass the signals. Okay. Kwa wewe mama Shujaa, Shujaa is now 3 years. Kwa hizi miaka 3, of course the first year lazima bado alikuwa mdogo sana. Kwa hii miaka ingine 2 hapa, pengine umekuwa unaona nini mtoto anapenda kufanya? Shujaa anapenda cartoon ya Cocomelon. Akisikia Cocomelon anafurahi kabisa, hata tu unaona amecheka. Alafu mostly nimepata Shujaa anapenda traveling. When we travel, si hata rahisi alale kwa gari, hata iwe ni distance refu. Unapata tu mostly anaangalia. So nikishamuosha nimvalishe poa, alafu na tutoke nje ya gate. Unaona tu yani facial expression yake imebadilika. Okay. Sasa tushasema kwamba CP is not contagious. So maybe mtazamaji wetu wa Coffee Time anajiuliza, je, hii condition inatibiwa? Because of course it's treated, but I don't think if it's curable. What's your thought? Unfortunately, it's not curable, but it's treated. Yeah. It's manageable. We said manageable. Because with early intervention, ukianza therapy mapema, ukifanya diet, ukifanya all the necessary interventions, anaweza attain milestones, attain functionality. Now the thing is, manageable in the sense hatuwezi atatembea kama pia. Tunasema atatembea kama Maria, atakuwa na limp, au atatembea na couch, ama atakaa kwa wheelchair. So how you define with other people, define what he can do and what he can do or she can do, then you make it functional. So yeah, it's manageable in the sense to become functional, to become independent or semi-independent. And when you talk of the manageable part of it, I think it's also through therapies. For so far umeenda kama therapies ngapi? Vile Maria amesema, cerebral palsy haina dawa. It can't be cured. The only medicine for cerebral palsy is therapy. Na kufuata tuna vile daktari anakuambia. If the baby ana convulse, kuna zile ni madawa unafaa kumpatia. Because sasa tuseme kama ni mtoto alikuwa ashaanza na kukaa, then apatwe na hizo episodes mingi za convulsions, the baby anarudi back to zero. So hizo madawa lazima mtoto apewe, na pia therapies. Hakuna vile utasema leo wacha nipeleke mtoto kwa pastor fulani, kwa church fulani, sijui wapi aombewe. Cerebral palsy is a condition, is not a disease. So it's there to stay with that someone. And maybe it's also time some of these people understand that si uchawi pia. Kwa si uchawi, I think there si is tabu, si culture. Watu wanakimbilia maombi sana kwa sababu wanafikiria ni kitu mtoto amerushiwa ya. Si culture, si tabu, si uchawi. Hiyo tu ni condition yenye haiwezi toka kwa huyo mtu. Yes, that person anaweza attain some milestones, lakini CP is there to stay, anaweza kuwa independent, ama anaweza kosa lifetime yake as attain hizo milestone. So far we have therapies like Shujaa, yeye anaenda hydrotherapy and occupational therapy.
tuko pia na physiotherapy, but because yeye bado haja attain hizo milestones za kwanza ni physiotherapy, so still hapo bado hatujaanza. Na pia bado kuna speech therapy, lakini bado hatujaanza speech therapy. So far tunafanya hizo mbili, OT and hydro. So kwa hiyo hydro nini inafanyika? Hiyo hydro ni kama nika swimming pool. So watoto wao hydro from maji. Ni ya maji. Yes. At least ziwasaidie kurelaxisha hizo muscles. So unajua wao wanakuanga mostly spastic nini. Alafu pia na kwa watoto wa autism zinawasaidia ku calm down. Unapata yule mtoto mwenye ako hyper sana, so itamsaidia ana calm down. Alafu pia kidogo nimesahau, kwa hiyo hydrotherapy unapata hao watoto mostly wako na phobia, so inawasaidia ku reduce that phobia. Okay, for you Maria, till sasa uko 29 years, can you count the number of times you've gone for therapies? I don't know. I'm still going for therapy. Okay. So, cerebral palsy is long time. Yeah? So, for me to be able to manage my muscles and manage my condition, I need to go for therapy. Okay. Even though I don't go everywhere, I go maybe lots of my times, say once or twice a month, but I need to go for therapy. Okay, guys, we are taking a very short break. We shall be back with more. This is Coffee Time. My name is Flo. We are back and this is Coffee Time. Remember, tuko naye Mama Shujaa akiwa na Shujaa, na we have Maria Njeri with us hapa kwa Coffee Time na tunajifunza mengi. So Maria, nilikuwa nataka tugusie vitu kidogo. You see, during pregnancy, pengine kuna zile factors ambazo zinachangia sana. That lack of oxygen, ama muscles strain, let's say kwa brain. Which are some of these factors apart from your lack of oxygen and maybe poor nutrition? What other factors? So other factors include infections to the nerves. Yeah, infections, yeah. Infections, injuries, accidents, any trauma caused to the baby while in the womb. During pregnancy, during labor, we have, of course, the accidents, but also jaundice. Jaundice is also another cause of cerebral palsy. Pneumonia is another cause of cerebral palsy. Meningitis is another cause of cerebral palsy. We also have kids who are below 5 and they were okay, but then they get pneumonia, they get malaria, cerebral malaria, or any other condition that affects the lungs and the oxygen to the brain, and that causes cerebral palsy. Now the thing is, people confuse cerebral palsy and stroke because they're almost similar. Yeah, because of the paralysis part of it. Yes. But now, you can only get cerebral palsy if you're under 5. If you're above 5, that is not cerebral palsy. So, like a grown-up now cannot acquire cerebral CP, yeah. Okay. That would be a stroke. Nice. I also read something concerning alcohol. So alcohol can also be a cause. Alcohol, drug abuse is also a cause. Too much nicotine? Yeah, too much nicotine. Even lifestyle can play a big role. Okay, so now this happens to the mother. That's when the baby's in the fetus. Wow. That causes cerebral palsy. But in Kenya, the main thing at the moment is
prolonged delivery. Yeah, and I really don't understand what is really happening, because you see, according to statistics, like 3 out of 100 kids get CP. So could it be a problem with our doctors, hospitals, or it starts from the mother? Or what should be done to curb the delay? I can say it's from the hospital. Like if you see someone is not dilating well, why can't you take that mother to the CS immediately? Instead ya kungoja mtoto azaliwe na mtoto apate hiyo cerebral palsy. Yani isifike mahali, because kids are born daily. Juu mimi saizi my kid is 3 years. There's a mother who inboxed me akaniambia mtoto wake ako around 1 month, but she had early labor for long, alafu na mtoto akulia immediately. So akuna hizo fears. So she was asking me, kuna possibility my baby atapata CP? But I told her, still the baby is young, but be monitoring the baby. Ukiona anything weird, just go back to the hospital. Juu hata yeye vile alikuwa discharged, hakuambiwa anything. It's just my story she read in Wanderlust. Ndiye akani inbox, ndiye akaniambia. So the kids are being born daily. I think our healthcare system, it should be looked at. Even as the parents of special needs kids, can we get that opportunity even to be in the board meeting? So that we can express our feelings. We can tell them what is supposed to be done. This one you can do this. Ndio hawa watoto wasizaliwe wengi. Kuna that case maybe ile tu yani, ile yani imeshindikana kabisa. Hiyo wacha ieleweke. Lakini hizi za negligence, prolonged labor, hizo wacha zikuwe minimum. Wacha mtoto apate these conditions ile, there's nothing they could have done. Kwa sababu I also listened to a story whereby the lady was explaining kwamba yeye mtoto wake alikuwa mkubwa. Unaona, so mtoto hangeweza kupita. And you are being told you see, yet the doctor alikuwa na ability ya yes, even before the process. Nipate mtoto tu vizuri. Hakuna mtu mwenye anataka apate mtoto mwenye ako na condition. Kulea hao watoto is very expensive, is tiresome financially. Like for now kupata, for me the last 3 years sijaipata help from the government. So ni mimi ndio nijifanyie kila kitu kwa huyu mtoto. Even you end up losing your job, you end up resigning. Kuachia mtoto akulele kwanza wa CP, the severe cases, si rahisi upate. So hata sisi inatu affect. And I think our doctors need to be more informed about maternal care, and in the back of their heads they need to know their ignorance or their assumptions actually changes a child's life, and not only the child, it changes the whole family, you know, because the ignorance causes disability. So they change everything. So they need to be more conscious and more informed about that. Yeah, now that you have the Njeri Maria Foundation, what are the severe cases you've come across, and how have you helped the parents? Well, we have a lot of cases because at the moment we have 176 kids in Kikuyu. And one of the most severe cases I've met is a mother who now has a 21-year-old cerebral palsy, severe cerebral palsy, who is fully dependent on the mother and has other conditions like convulsions. He keeps hitting
themselves on the head, and they live in a single room with 6 people. So some of those conditions are where you ask, where do I start from? As in, do we go for therapy, or do we find them food first, or do we take them to hospital first, or do we start from? But you should propose it again, as Mama Shuja is saying, is a very expensive condition. It takes a financial toll on the family. And a lot of times, cerebral palsy is associated with poverty. And poverty causes cerebral palsy. It's interlinked. So, most of the cases it's where families need support, but you need financial support. You need diapers, you need medicine, you need diet. They don't eat our food, you need to blend their food. They need therapy, they need so many things, and the family cannot do it alone. Okay. Shuja, we are back to you. What is his favorite meal? Favorite meal ni ugali and omena, ama ugali and kienyeji. Huyo anakula kienyeji. Hebu tuangalie. Okay. Napenda chakula tamu. Okay. So like, do you have to blend it? Ama yeye yake anaweza kula food zake zote si lazima ni blend. Maybe kama nataka ni blend ni kama omena ama fish ama kuku, because he can't chew sana, nataka akule the whole. Juu kama omena, fish ziko rich in calcium na hawa watoto mostly ukuwa na low calcium. So we are being advised tuwapatie zile food ziko na calcium. Lakini vitu kama viazi na mashtu na zikuwe na ka soup light, then anakula tu vizuri. But most of the time, these kids choke a lot. So when I started weaning him, sikuijua. So those are just the things the doctors need watu elimisha sisi as caregivers. I used to wonder. Nampea maji, nampea chakula, ana choke a lot, they do choke a lot. Lakini sasa vile nilimzoesha hivyo ni pole pole, he do chokes lakini si vile alikuwa. So inaenda reduce. Lakini kwa kitu kama maji, maziwa, still ana choke lakini si vile ilikuwa. So food zao lazima iko ile light. Yeah, so I'm sure kuna mtu unatuwatch saizi and maybe you're wondering why Flo ameweka Shuja kwa set akiwa analia. No, he is not. Ako sawa sana, hivyo ndio anaongea sasa. That is how we are communicating. So now kabla tumalizie Maria and Mama Shuja, nataka kila mtu ataangalia tu kamera yake. You speak to that parent outside there mwenye ameumia moyo, amekwazika cause she feels it's a challenge. Of course ku bring up mtoto na amefika mwisho, labda hajui where to start na hajui pia how it will end. So Maria, to your camera, mwambie, zungumza na yeye tu, mwambie kitu. Hi, naweza kuambia usikiza. Don't give up. You're not alone in this journey. So many, and kila kitu iko na sababu, kila kitu iko na purpose. So usifiche mtoto, usiogope kumtoa mtoto wako, mtoe nje. Acha wamwone, acha wamwangalie, acha wajue ako. But in all, do not give up. You can do this. You are more than capable of doing this, and you are the best mother to a child with cerebral palsy. Thank you so much, Maria. To you, Mama Shuja, one word for the parents. Kwa mimi, what I can tell a parent uko nje, I know it's hard.
it's hard bringing up these kids. These kids first, if you are married, mtoto ndiye atadetermine if the family will stay or will break. That's one thing. Kuna stigma huku nje. Penda uyo mtoto wako. As you love that kid of yours, the society itafanya hivyo the same. Usifiche uyo mtoto nje. Wacha the society, the world, ijue hawa watoto wetu wana exist. Hakuna haja tuwafiche. By bringing out these kids, the society will know, the society will learn, they will know even how to handle these kids. They will learn from us. Juu kuna watu wengine, they don't know what is cerebral palsy. Na through sisi, ndio tutawaelimisha. Halafu, these kids, they are a blessing, they are a burden. Juu kuwa bring up si easy. Na kila mtu akona healing time yake, na acceptance time yake. Just take your time. Kuja nje tu pole pole. Then, one thing I can tell parents, try to join support groups. The support groups zenye ziko na watoto kama ni cerebral palsy, join them. Kama ziko na watoto wa autism, join them. Hapo ndio utapata some caregivers wenye wako in the same journey, the same shoes. You will walk together. Uta feel you are not alone. Then you will learn a lot of things. Penda uyo mtoto wako. Usichukie that kid. Asante sana. Shujaa, kuja tufanye outro na wewe. Oh, yes. That's my camera. Sorry. Now this is my camera. Unaweza ona kamera yangu? Yeah, so now guys, this is Shujaa. Unaona vile anakaa warrior mwenyewe, si ndio? Anatafuta mtu mwenye anaongea akiwa wapi? Yeah, this is me here. Ni mimi nakuongelesha. So that is how we are ending up this show. I would really love to speak to the women as well, ambao pengine wako na challenge kama hii. Niwaambie kwamba hakuna kitu kipya chini ya jua na kila kitu fanyika kwa sababu. And watoto kama hawa kina Shujaa ndio baraka ambazo tumebeba, si ndio? So jitie nguvu, tusonge pamoja. Look for these two, Maria, Njeri, Mama Shujaa, talk to them. Funguka tu, you never know. Kile kitu ambacho atakwambia kitakupa wewe nguvu ya kuona kesho ikiwa bora kuliko leo. So tukirapi show tukiwa mimi na Shujaa tunawaambia bye. Don't forget to like, comment and subscribe to this channel. See you. You're good.